one of the Pangalagan pastors under the leadership of Bishop Hernie Montes. Today, I am happy to present to you the trophies of Bishop Hernie to the Light Chains. I have here with me my team in the Peace Champions, and I have 4 former NBA commanders, high-profile commanders who graduated, and 3 of them I baptized them last year because of this Light Chains ni Tatay Hernie. I would like to introduce them tonight. Lieutenant Tausan Apoga Kamaki, 10 years as sniper ng NPA sa buong Region 11. The team leader, Ida Marie Montero Amandi, 21 years as team leader ng mga NPA sa Region 11. Renato Lugruban alias Kaose, in 22 years bilang NPA. But, you know, the oldest, but still the strongest. Kuya Rudy Anal Sabalia alias Kaigo, 38 years na NPA, 37 years as commander. These are the people from Southern Mindanao Regional Committee. They are the reason why we have insurgency free in the whole Region 11 way back starting 2022. They just wanted to share a short Thanksgiving to Tatay Hernie. Dako kaayo ako pasalamat kay Bishop Hernie tungod sa Light Chains. Dako na kaayo ako positibo kausaban sa akong kinabuhi. Renato Lugruban, Kaose. Tatungin kayo po pasalamat ni Bishop Hernie Montes tungkol sa Light Chains. Ako kayo kausapan sa direksyon sa akong kinabuhi. Kuya Rudy. Pero ngayong gabi sa tanan, ako si Rudy Sabalya, 31 suko katuig. Dakong pasalamat na ko ni Bishop Charlie nga. Gikan sa pagsurrender na una yung po nagsurrender sa Ginoo, uwahi ang gobyerno. Dagang salamat. Ida Marie. Salamat. May gabi sa tanan. Akong kinasingkasing nga pasalamat kay Bishop Hernie kay tungod sa mga pagtulungan niya gitudlo sa pagtuon nga Light Change. Sa pag-apply niini sa ilang adlaw nga pagpakabuhi sa proseso nahimong nabalik sa Lord Jesus sa sentro sa akong kinabuhi. Kabisan malisod man kaya ra gyud nga mahimong usa ka masulundon nga Kristohan. Before I will close, I would like to introduce the team. Brother Paul, one of the cell leaders, Teacher Shane Raso, and Dr. Jaime Raso, our surgeon. Of course, my wife, Teacher Pastora Che, and also there are some members of the team who are here today. But I would like to end with this.
Tay, daghang salamat sa tanan. Gibitbit na ako ang ebidensya sa imong pagtulungan sa life change. Dili lang sa mga disciples o dili bisan sa mga former NPAs na walay direction na pinabuhi o karon nagkaroon direction because of your life change. Daghang salamat, Herman.